Marriage inakupelekaje? How many has it been? Wow. Officially, we'll be turning 10 next year. Unofficially, we are 16 this year. Yeah. I meet this chick, fresh out of Karatina. And by the ananiuliza, why are guys obsessing over you? Like, what's the first nini? And I'm trying to explain to her, I'm on a show called Tahidi High. And also, what's Tahidi High? Ajui. Nikajua huyu, kama kuna mapenzi hapa, amenipendea mimi. So in Kibra is where I met the person who actually introduced me to this world of television. Yeah. Tunajipataje Tahidi High? So, kuna dilemma hapa Nairobi. We have a show, we have a slot, but we don't have actors. So, itakuwaje? Production assistant, jamaa anaitwa Ondimu, akaambia producer wa Moyo, there's something happening in Nyeri. If I can go to Nyeri today, si kesho, leo, I think I'll get a bit of the galas. Ondimu aliandika tu majina kwa pepa, akapatia patron wetu Buhere. Hao vijana na wataka Kenya National Theatre immediately wamelanda. Na hivyo ndio tuliingia Tahidi High mzee. Welcome, ladies and gentlemen. How excited I am, of course, at this amazing another episode of Lessons at 30, officially captioned by the blogs, not me, by the blogs. Kenya's fastest growing podcast. And of course, man, I cannot take the glory. This whole glory belongs to the one and only Jesus Christ, who's the Lord and Savior of my life. This is amazing. I keep on telling people this is a kingdom assignment. It ain't got nothing to do with me. It ain't got nothing to do with the guest. This is about what we are contributing into, inspiring souls and inspiring spirits. Lessons at 30 with Dr.Ofweneke. My name is the Eagle himself. The Duke of Kakamega. Dr.Ofweneke is my name, live on Dr.Ofweneke TV. And I keep on saying, there's no need of you watching the show if you cannot subscribe and hit the notification button so that you're able to be notified when the next guest lecturer comes on the show. To the rest of the guys who are watching, and we've been watching from the first episode until now, asanteni sana. I cannot take your support for granted. You guys are nothing less than amazing. Asante sana. Thank you for the guys who are joining us from diaspora. I see comments from Zambia, Uganda, Thailand. I saw somebody from South Africa, Cape Town. Thank you so much to guys in the UK, US of A. Guys from the Emirates, UAE, asanteni sana. Thank you so much. To the ones who probably don't understand the full Swahili, but they keep on hanging on the show, hoping and connecting the little English that appears on the show, asanteni sana. We just want to say thank you so much for always being part of the show. Before I introduce to you, you guys have cried and cried and cried. Na kilio kimefika kwenye masikio yangu. You said, Ofweneke, please bring this guy next on the show. And just guys, who am I? I'm just a servant and a vessel being used. He's live on the show tonight. But before we get there, I want to ask you, you're watching this show from the USA. You're watching this show from the UK. You're watching this show from diaspora. And I'm telling you, you have been sending money home. And every time you come home, you are not sure, is the money that I'm sending home, is it doing the work that is actually supposed to do? Is the house you're hoping to be built for, is it working out? Is the school fees, mtu wako umekulipa school fees mtu wako ende shule. Kumbe mtu wako sasa anafanya M-Pesa. Kumbe mtu wako sasa anafanya biashara huko. Unafanya mtu wako na yuko shule simply because you have not been able to trail how you send your money. Now I have the best solution for you. Now Lemfi offers you the best and the easiest and the safest way for you to send your money from anywhere out of Kenya till home. Now you can actually send your money direct to a till number from UK, USA, diaspora, Qatar, UAE, whatever you are. Unaweza tuma direct. Kama una buy materials za kujenga, direct. Kama una buy hao, direct. Kama una buy shamba, direct. Kama unalipia rent ya
familia yako direct, kama ni rent ya school fees, kama ni madhako contribution, kama unatuma contribution ya hosi ya matanga, whichever thing, now you can actually send money from wherever you are out of Kenya through a till number. This is only applicable to Kenyans through Lemfi. So please download the application, and what you do is there's a cashback. You use the code OFWE, and of course you get a cashback. This is the only place you send money and get money back. Make sure you download, start using right now. Then please tell me what you think about it. Wale wengine, please, you know the Bible says that he is wise that leaves inheritance for his children. Why are you watching this show if you don't have a piece of land, or if you don't plan on actually acquiring a piece of land? Get on username for 700,095 shillings live at the Terror Gardens in Ngong. That place is amazing. The breeze from the Ngong Hills is beautiful. The scenery, the calmness, the peace from the CBD is what I love about the place. The road network is being worked on. The water network is already available. Electricity already sorted out. 798,000 at the Terror Gardens in Ngong through username properties are trustworthy just for you. All right. I'm not talking to cheaters, and I'm not saying you're a cheater, but just in case you want to guard your data, emails, social media handles, and anything that you have from anybody hacking it. Actually, the good thing about this application is msee akijaribu kuingia kwa simu yako inampiga picha, inakutumia kwa mail. So just know, kama ni kuna mtu anachungulia simu yako, ajaribu kuingiza pattern, lockcode and everything, papa inapiga picha screenshot, inakutumia kwa mail, unajua jana at exactly 2 in the morning katikati ya giza Mama Maina amka. This is for the married people. Have you ever just men you're sleeping katikati ya giza, then the Holy Spirit anakuambia tu, my son, wake up. Then unaamka tu kwa giza, unapata wife alikaa kwa kiti na akakuangalia hivi for a whole 1-2 hours. Amka tu kuangalia, unamwambia baby ni nini, anakwambia tulale. Let's just sleep. Download Beat Defender, which guards and protects your data. Ladies and gentlemen, subscribe Dr.Ofweneke TV. I am excited today, and I'm excited. I'm telling you, this is one of the guys who inspired me in starting Lessons at 30. I've known this guy for many years. Him and I have a special brotherly bond, a guy I respect, I love, I admire. I find him really, really dangerous at what he does. Ladies and gentlemen, and I bear the pleasure. You guys attacked me at nili MC harusi ya Ketaktres na feel ikaanguka, nika MC wedo ya kothe na omoshi kaanguka. Well, I emceed this wedding, and it has withstood the test of time. I was the MC at the wedding. Ladies and gentlemen, the one and only top MC, business strategist, corporate trainer, director, scriptwriter, ladies and gentlemen, and Kenya's #1 storyteller, the one and only Mkurugenzi ABEL MUTUA. Mtu yangu mpaka najiuliza ni mimi huyo ama kuna mtu mwingine. Bro, ni wewe. Imagine usiangalie nyuma. Is that you are the one? Welcome to the show, bro. Asante sana. Nimekuwa very keen before nikushake mkono because our last guest was Madam Lilian Nganga, Her Excellency. So we shook hands. After shaking hands, just go and watch the past episode. Yeah. I can be, you're actually the first person I've shaken hands in a long time. Why? The last time I shook hands was during COVID. Oh, I just don't like PTSD. Akona trauma. I don't like shaking hands. Yeah. And I don't like people coming to my place. Eish. Welcome to the show, bro. Asante. Bro, when idol, bro. Unanipea pressure sasa. Bro, this guy just sits there with a kakiti. Bana. Bro, and you chapa stories. Yeah. And the views you're hitting are dangerous. Power of storytelling, man. Power of storytelling. That's the power of storytelling. Wase uniuliza sana, man. So does it come naturally? How do you do it? And I keep telling them, storytelling unaweza segment into 2. There's the engineering and there's the fire. The engineering is what you can be taught. Hiyo unaweza kuingiza hapa crash course ya 2 hours. Ni kupige the whole low down. Yeah, the engineering bit. How do you format a story from top, middle, end? That can be taught. Then there's the fire. Unfortunately, that one you either have it or you don't. That's your Or for you have the fire. I know for a fact, ukikaa tu chini, uengage tu na msee, hata lose, hata veer off. Yani wewe, uko na yo gripping ability. You have it. Somebody else unaweza mpatia the same story apige, but yeah. So that's the 2 aspects to storytelling. Welcome on the show. Asante sana, man. Marriage inakupelekaje? Man. How many has it been? Wow. Officially, we'll be turning 10 next year. God damn. And officially, we are 16 this year. Yeah.
sisi ni wale maboko haram tuliwatekaga wakiwa alishukaga tu hivi matatu ya Karatina teke ngori kabla ajue Kenchi. Where do you guys meet with Judy? We met in college. In 2008 I was doing my final year, so that 2007 right before nitoke. Tunakuwaga na a very robust drama culture pale shule, drama club. So one of those days mazee nimebangaiza tu hapo, nikasikia maboys wangu wa drama wakisema, hey mazee, there's a new signing, new arrival. This is now end of 2007, ako ka semester kamwisho, si hapo ndio mafresha uingia Bas. So mi nasikiza tu story hapo, wanasema vile kuna dem moja hatari lakini huo kumpata ni deadly. Nashindwa kwa nini, why? Ni kama hata kona mtu jo nje na huo mtu ana drive. Wesa hiyo ni kijana college, who cares about college kids bro? Unasikia mazee life ndio na drive crazy. Sasa kumbe mimi naye kuna kitu sipendi jo, ni kuchochwa. The fact too that walisema mazee hiyo hakuna mtu hapa anaezana. Niliwaambia tu hapo immediately, hold my mala, nipatieni madakika, hebu nionyesheni huyo mrembo ni mgani. Wewe alipita hapo, nikasema this is it. In fact nilikuwa naenda kuifanya hapa kuprove watu wrong, lakini no, this is now a project. Let's strategize. Hii lazima niikulie mbinu. Deadly. Ulikuwa umesimama wapi shule? Nilikuwa hapo. So mali tulikuwa tunakula the mess iko kwa the same compound na the ladies hostel. Okay. Na kwa hiyo mess ndio bado saa zingine tulikuwa tunapiga gatuzoezi tu drama once in a while. Tulikuwa na area ya kurihasingi, but tukijipata tuko huku chini, hii mess was very ideal. So tulikuwa tumejiundia ka jobless corner ketu hapa. So kwa hiyo jobless corner hapo ndio tulikuwa tumekaa hii story ikianza. Na Mungu ni wa maajabu. After wamenichocha hivyo, hata sidhani hiyo siku iliisha. Alipita. Nikaonyeshwa akitoka hostel hivyo, akiingia hivyo mess, nikaambiwa ndio ule. Nikaambia wadau hapana. Ulikuwa umevaaje? Nilikuwa nimeparara. Nikianza kuambia hapa ati nilikuwa nimepiga luku nini, nilikuwa chini. Muona picha zangu za kole na kaa gaidi. Na kaa boy fulani ana struggle mbaya na hii maisha. Unakaa advert UNHCR. Nilikuwa chini jo. Mpaka nashindwa yani babe, nilikubag nikikaa hivi yenyewe. Ni wewe standards zako ziko chini ama mimi ndio niko sawa kilugha. So what did you talk to her the first time? So after amepita ameenda nini, nikajua hapa siwezi enda tu kimalamala hapa. I need a strategy, I need a plan. So a friend of mine, Abdi Mongai, shout out to Abdi Mongai jo, wewe ndio reason niko na bibi. Abdi Mongai ni hao maboy tu roho safi. Ushaona wale maboy yani everybody's darling, mademo wanampenda na koga, ana mambo mingi. Ukiwa tu umeboeka ama uko na shughuli unataka kwenda na unashindwa demi yako, utamwachana nani? Mwache tu na Abdi. Abdi is harmless. Ushaona tu wale Abdi reminds me of me. Pia wewe ulikuwa hivyo. Mimi ni harmless. Mimi unaweza niachana demi yako. Ni ukweli guys, ama hapa tunaingizo. So turns out a few days before kulikuwa kwa hizo rehearsal tu zetu za drama za usiku, Umresh kumbe alikam kuchungulia pale. Na si rehearsal times nyeti, saa 6 usiku, saa 7. So mazee ako pale ako na tu ka t-shirt kabaridi kamemchapa. Abdi no, it was vice versa. Dem amekam. Sasa juu Messi iko karibu na hostel, si yako nyumbani. But Abdi ako hapa baridi inamkumba proper. Na juu Abdi ni everyone's darling, mresh wangu alikuwa anamjua. Anaona huyu kijana ana struggle, anatetemeka, meno zinagongana nini, akamtolea jumper. Judy is such a gentleman. I know manze, akapatia Abdi jumper, akamwambia mimi hata naenda kudoze na hostel tu ndio hii hapa, wewe unakufa, shika jumper. Na Judy akaenda. Sasa intel ikanifikia ya kwamba Abdi Mongai akona jumper ya umrembo. Nikajua that is my key to her hostel. Long story short, jumper. In 4 short days we were doing unthinkable things hapo kwa balcony ya shule. But si uko no hatukufika third base. No. How because I know the Gen Zs are watching, and then I need to know how fast we rush into this thing. Yeah. How long, and with respect, to Judy, yes, a very good friend. Yeah. How long did it take for her to give up the cookie? Yeah. It took some time. Actually, your semester nilitoka Nunge. So the following semester sasa, which was 2008,
Jan to March, hiyo ndio mwaka imeanza, which was our last semester in school. Si tulikuwa tunafanya final exam March, unaenda kabisa. So hapo alijua mazee huyu kijana sasa after amefanya hii mtihani yake sasa si hivyo ameenda. So akalegeza kidogo tu. Yeah. So hakuwa mrahisi sana, tulipambana lakini Mungu ako na mimi. Ulijua hiyo ndio siku? Did you know deep down this is the day? Actually, do I even remember how it happened? No, I think vitu tu zili one thing led to the other. Yeah, tukajipata tu. Yeah, it was very, in fact, inachoma. Nikisema how things unfolded. Hey, ilikuwa ni hatari. Hiyo acha nisiingie hapo. Tutajipata kwa gazeti. At what point do you look at this lady and you tell yourself, she's the one. This is it. Let me tell you. Unaona hiyo time ya kwanza wakati nilikuwa na mchesi na kajampa. The very first time we sat down and had a conversation, I knew for a fact ustaki kumwachilia. You know why? What was it? Now, keep in mind, 2008 was already almost 2 years after me joining Tahidi High. We're going to get there. We're going to get there. Yes. So from the moment I joined Tahidi like this, and our class was fire. By the Tahidi was Tahidi because of that class. You know, there was another Tahidi before we came, and there has been Tahidi after we left. Yes. But the Tahidi of our days was on steroids. So meeting someone who is genuine, someone who likes you for genuinely who you are, was a problem. Na hiyo ni kitu nili pick up almost immediately. Everyone mazee alikuwa anataka stories zangu, nilikuwa nacheki huyu kuna kitu anamulika. Huyu hayuko hapa juu ya mimi. It is a star, not the person behind the star. Then in 2007, I meet this chick, fresh out of Karatina. And by the ananiuliza, why are guys obsessing over you? Like, what's the fuss? Nini? And I'm trying to explain to her, I'm on a show called Tahidi High. And also, what's Tahidi High? Ajui. Nikajua huyu, kama kuna mapenzi hapa, amenipendea mimi. Si kile anafikiria nitaleta kwa meza. From that moment onwards, I knew for a fact, huyu ni gem, ustaki kupoteza. Wacha nikimbie naye. Alafu si nimake sure ni demo wa Karatina. Sasa kama kuna kitu wasichana wa ushago wamenionyesha, wanajua kutunza familia mti yangu. Wacha. Wacha. First date. Sibure tuko pamoja. First date. South B, kuna mama ntilie fulani mazee yako hapo karibu na Highway Secondary School. You are so cheap. I know, man. Kijana wa college. Niko Tahidi ndio, lakini pesa kuna. In fact, nakumbuka at some point nikimkopa. I know, bro, man. How long did it take for you to gain the confidence to start kopaying do? Actually, I remember that first time nilimkopa do, nilikuwa namkopa fare niende Tahidi. So that must have been sometime huko towards the end of 2008. Thereabout. The period since you met? Like 1 year. Due to limit end of 2007. So sometimes towards the end of 2008 nilimkopa fare. Ulimlipa? Babe, I'm sorry. Cheki. Si angalia tuko look where we are now. Kwani 1,000 itafanya sasa uanze kufikiria vitu za 15 years ago? So mama ntilie pale Highway Secondary. Nilienda nikampeleka mazee tukapiga biriani moja safi. But wacha nikurudishe nyuma ufu. Wakati tulikuwa pale Jobless Corner, what were the guys telling me? Those guys were telling me, don't even bother. She has someone. Don't even bother. Tumeenda tumepiga biriani yetu nini safi. Tumeshamaliza, mimi nimeshamrudisha na nimeenda shughuli zangu. Ripoti inanifikia jo msichana amepigwa makombora aje. Kumbe alijulikana. Alikuwa na chali fulani hapo mama ntilio akikula mabiriani. Ikamletea ngori mbaya. So from that time the ex akadiscover kuna tu gaidi fulani anashinda kinyemelea hapa. So he'd send spies, alikuwa na wasee pale Kolewa kuchunga umresh. So every time tukiwa na ka moment hapo na Judy tunapiga story kiasi nikimwacha tu hivi naona tunda imeingia. Kidogo ni makofi home. So hiyo kitu ilinibo. Ilifika point mazee nikamuuliza, okay, so ni nini imekuweka hapa? Juu the reason uko na mimi mtu wangu, sidanganyane ati juu mimi ni mali safi, hapana. Uko na mimi juu kuna kitu unatafuta na uipati. That's the reason why uko na mimi. So kwa nini bado unataka
kuwa na keki yako and still have it. You can't choose. You can't have your cake and eat it. Make a choice. Make a choice, man. Utapigwa ama utakuja hapa. Ama utapigwa. Bas. Na mimi unajua mambo yangu Simba. Kibera. Wasa kibera tunajijua. Kwanza wewe. Na manani baby. Bas. Akaambia sawa, ina mambo, I'm still thinking about it. Sawa, wacha make up mind. Wacha niende nijipange, alafu nikam. Sawa, I'm waiting for you. Akaenda mazee nikapata text. Tumesikizana. Nikasema, "Funda, kwenda kabisa." Siwahi hata nipigia simu tena wewe. Na nikamblock. Kwani tutashinda kazi moja? Nimejam. Tuwezi shindia kazi moja. Unapigwa na mimi nakupatia nini, wewe unakuja hapa kuniambia tumesikizana, nilikuwa nimechoka. Wewe kwenda kabisa. Nikamblock. Sijui alikama niniingiaje, akaingizaje box nini. One time akatandikwa vita safi. Unajua ile vita clean yenye mpaka ushapigwa vita safi mpaka unakaa kwa kona unahema. Yes. Moto combat safi mpaka unakaa pale kwa kona unahema kidogo. Leo round 2. Leo amenitengeneza. Hapo ndio alichukua simu akaniambia I'm coming. From that time, sometime in 2009 beginning to this very day, hajawahi toka kwangu. Wow. Yeah. Wow. I love how you went for it. Yeah. And I mean, it says a lot about... Unakimbia nayo. Kabla vijana hapa waanze kuharibu mchuzi jo. Unajua vijana vile ni hatari. Vijana wakipatia opportunity hapa nje, wanavuruga. So one day I'm seated in my house. Yes. And we seated with Nika. Yes. Then you call. I wish ungekuwa unajua ni nini ilikuwa kwa hati yangu hiyo time. And I'm like, ABEL MUTUA is calling me. Walai. Because you tell me I'm coming. Bro, you had a million choices. I was just a freaking upcoming guy. Who gave you the idea that Ofweneke can MC your wedding? Bro, sisi we were seated in the house. Nauliza Judy, I saw a baby ni madharau. To call tu mse mwingine, Ofweneke. Akaniambia mazee, hapo ni wewe. Me, I don't know the first thing about the entertainment industry in this country. Where hiyo nimekuachia. But mi na kitu inaniambia tu, Ofweneke is your guy. But when call, jitete. Why am I panicking? Niko sure audience wanajiuliza kwa nini Abeli ana panic. Si uchukue tu simu call Ofweneke. Bro, tulikuwa nje. Zero. And I sit here without fear of favor. To this very day, I have never paid Ofweneke a single dime for MCing at my wedding. Ukijana alitoka mtaa, akakam, akapiga shughuli safi, na akaenda home. Maze, I think at some point, hapo tukiachana, I think nilikuwa na travel hiyo jioni. Niliona vile umeniangalia, kwa mind yako nika ulikuwa unataka kuniuliza, bro, uko sawa kabisa juu kama nika 5k naweza kuongeza at least usilale njaa leo. What was your budget? Now then, what was the budget for the whole wedding? So, now that we're here, let me tell you mahali mchuzi ilimwagika. Now, na ladies saki mtakubali tu wasulubu. Tumekaa chini na Judy vizuri kabisa. Tumeagree sisi we are not for weddings. Hata yeye mwenyewe amesema mimi kwanza sipendagi hizo vitu. I don't like weddings. Sipendi. So tufanyaje babe? Tuende AG, tumalize shughuli, tuite watu ka 20, tupige chakula safi mahali, kila mtu aende kwake. I love it. Sawa babe, kaende sana. Si hivyo ndio mimi najua tuna operate. 6 weeks to the wedding. Babe, tumekaa chini akina the girls. Wameniuliza kwa nini na kuachilia sana hivyo? Kwani it's just one day, babe, one day. Kwa nini nakupatia rahisi hivyo? Long story short, ni harusi sasa. Yo. Sasa anza kutafuta nguo ya harusi. Nguo ya harusi peke yake ni 60,000. The boys. Dubois. Anza kutafuta venue. Sasa anza vitu hazikuwa kwa ratiba sasa zimeingia. Okay? Na siku ibadilishwi,
ile tuliset hiyo ndio tunapiga sababu it's very specific. Our wedding inakuaga 5 days to her birthday, 6 days to her birthday. The wedding no, our wedding is usually on 20th. The anniversary is on 20th, her birthday is on 21st. So the day before her birthday. So hiyo iwezi move. Ikimove next year. Na kuna mtu ako na time ya kungoja mpaka mwaka ishe. So ikabidi sasa ni mtu yote mwenye anatuo, we are collecting. Tukaokota everywhere. Yaani hata kama nilikuwa nimekukopesha do 1997 anakukumbusha. So ile tuliweza kupata ilikuwa tu enough kufanya whatever you saw. Wewe mtu wa picha, I think mse wa audio alitucharge for equipment, hakutucharge fee yake. Ni wase muliamua tu kuanguka na kijana. Na bless you for that, maze. Bro, Judy nilikuwa na ngiri moja mbele nyuma. Walai! La vile ufu ulikuwa unakaa maze umejiwe. No, it's because I think ndo mtu yeye alikuwa amezaliwa. Because it's 10 years. Because Debbie is 10 years. Basi hiyo time, I think mama alikuwa na ball. Yes. Alikuwa na ball. Na Debbie ndiye alikuwa amezaliwa. Nika ndiye alikuwa yeah. So alikuwa sasa. Okay. So I'm like, wow. And then I had another gig. On the same day? So client aliconfirm kama nishako confirmia. So on the same day you MC'd at my wedding? Nilikuwa na gig ya do. You had a paying gig? Buda na huku niachilia? Bro, utafanya nianze kulia hapa bana na kuna wasichana kwa room. Na vile nakuaga na sura mbaya nikilia. Unajua maze kwa wedo nililia kidogo. Nika destroy hiyo video. Hamwezi pata hiyo footage anyway. Hata mimi mwenyewe sina. Destroy hiyo video. Nilikata hiyo DVD nikaitupa kwa dustbin. How many times has Judy seen you cry? Believe it or not, twice, which is alarming. Juu hiyo ina show hatuko in touch na emotions zetu kama wanaume. Anafaa kuwa ameniona nikilia several times. Ameniona nikilia twice. Aliniona nikilia when she was walking down the aisle. Na when I lost my mom in 2009. Those are the only times ameniona nikilia. Walking down the aisle, why did you cry? Because for mom I would understand. Yeah, so actually she's the reason I was crying even hiyo siku ya walking down the aisle. So I was a troubled kid growing up. Nilisumbua wazazi sana. Yani saa zingine mu look back na jiuliza what was my problem? But in hindsight now I know it was just my way of coping. A lot was happening in my life, so as a way of coping nikaingia tu into bad company and what not. So niliend up nimesumbua wazazi sana. Eventually nikaona the light, nikaamua you know what, this is bullshit. Wacha niishi maisha kama mtu ako na akili sasa. Unfortunately by the time nilikuwa na make your decision, my mom was around for less than 2 years. Akadedi. So my mom hakuwahi kula pesa yangu ya tahidi vizuri. My mom hakuwahi meet mjukuu wake. Nilikuwa gamazena look forward to the day when I'll walk someone down the aisle na mama yangu ako mahali pale jo anacheki. Ule kijana alimsumbua maze ndio huyu sahi doing something for himself. She wasn't there. Hiyo kitu iliniuma jo. Kwanza Judy aliletwa na mama yake. Sasa hiyo ndio I remember. Yeah. So maze nilikuwa hapo najiambia maze Rosie ange maintain tu kidogo tu aone hata aone mjukuu wake. Tulimpatia news. Tukamwambia maze you're going to be a grandma. Nice. Akaenda akachukua zile uzi. Aanze kucrochet sweaters na booties. Zinaitwa booties. I don't think alimaliza hata sweater ya kwanza. We told her the news end of September. October 5th she was gone. Yeah. So hiyo kitu yo mpaka leo saa zingine muaga you think you've healed, then at some point unajipata uko na tu hizo episodes unakaa chini unaanza kujiuliza what if. I came to realize grief is a very weird thing because it is. Mimi nilijua madhangu for only 3 years. Form 3, Form 4 na first year. And I could die. Yeah. And I get you because I get those episodes at times. As much as I have a mom who has raised me up, the one now raised me up. Yeah. And she's such a beautiful soul, an amazing soul. I love her to death and soul. Yeah. But at times I get those episodes of my biology. I'm like, if mom was around, could see what the hell I am right now. I know, man. It's. Then I thought grief comes and ends. Then I realized my dad has never healed. Oh, okay.
What do you do when you get to those moments? What do you do? So sometimes when I feel like I'm dipping, spendage kukaa peke yangu. So luckily for me, Judy is always by my side. So nikianza kufeel some type of way, hey, afadhali hata tuchukue time off kidogo tutoke tuende mahali. Ama pia hata na call mabeste tu tuna hang out. Na saa zingine hata siwaambiagi ni na feel some type of way. Nataka tu kuona wasee around. Ndio hiyo kitu nikiwa peke yangu ndio I think even deeper. So stakagi kupatia brain yangu hiyo chance. Yeah, but luckily it's been a minute since niget hizo episodes tena. I don't know, sijui ni nini inaweza kuwa ina happen hapa. Yeah, but actually after the wedding maybe nimeget hiyo kitu like twice or thrice bas. Haijairudi tena. What is the most fun moment with mom? Me and my mom. Towards the last days, man. So I was on a competition on NTV called Top Comic. You remember Top Comic? I remember Top Comic. Oh, man, you were bad. Bro, you were badass, bro. Oh, man, those were good days, Joe. I remember having a call, the chat with Maina. And Maina again, he told me, Manze, you guy, you're winning it. You're winning it. I can tell you for a fact. Then after some time, Manze akanicall tena akaniambia, oh, bro, Manze, bad news. You're not winning it. Kamuuliza, why? It's not anything to do with your performance. At the end of the day, Manze, brand lazima ikae fiti. Kuna competition wako ni mdeadly sana from the heart of Kibra. Like as we speak, ana stay huko kwa matope bado. So ni nani mpoa kupatiwa hii pick up? Wewe mwenye already uko tidy high doing big things, ama umse mwenye life yake Manze iko in crap? It's gonna be a different story. Kuna chance Manze life yake inaenda kubadilika. Hata mimi mwenyewe nikajiita meeting nikajiambia surely ABEL, hata kama ni wewe wacha iende. And the guy was straight fire. Shout out to Geoffrey Oyo. Me have seen people with proper comedic timing. Oyo alikuwa anajua tu kuleta ghetto kwa TV. Like alikuwa na crack jokes za ghetto, unaona walami wanararuka huko Manze deadly wanaisha. He's good. So hata sikusikia an iota of sadness after hiyo kitu iende hiyo direction ya Oyo. Also we knew Oyo ndio atakuwa sasa at the helm. Sisi wenyewe tutakuwa sasa kikosi yake na tutakuwa na show yetu. Hiyo ndio ilikuwa plan by the way, if you remember. Yeah, I remember. So 2 days to the finals. No, a week to the finals. Nikaenda nikaambia Maze, wakati ndo sasa ikitu ni kama tunaibeba. Nimeshakuwa na phone call na Maina akaniambia 80% chance I'm winning it. Tufanye nini na hii pick up? Akaniambia mtu yangu, hata hiyo pick up yako siguzi. I'm buying a set of couches. Hizo couch zikishamaliziwa, hiyo pick up yako ndio itaenda izibebe, izilete hapa. That is all I want. Maze na tukacheka. We had such a good time hiyo siku. Tukaongea, nikamuuliza deep down, mama unataka nishinde? Akaniambia Oyo ndio mtu wangu. It's always the ones next to you. It's always the ones close. It's always one closer to you. Alikuwa anapenda Oyo. But hata yako kunificha aliniambia, of course kuna bias because you are my son. Naweza sikia po ukishinda. Lakini kuna fulfillment tu fulani yenye Oyo akibeba hii kitu. That's one person out of the ghetto. Hiyo itani jazz, itanifurahisha. Juu ni kijana mdogo. Then alikuwa mimi na Oyo kwa mabeste, nilikuwa nampatia stories za Oyo. Unajua Oyo was going through a lot, Yeah. Oyo's mom at the time was sick. His brother at the time was sick. In fact, my mom rested on Tuesday, 5th October 2009. 2 days later, on Thursday, on the day of the finals, Oyo's brother passed on at Kenyatta Hospital. Na alishikilia, ushaona vile unaweza kaza kwenda kususu. Alikaza kudedi hivyo, juu alikuwa na TV, alikuwa na access ya TV. Alingangana, alikuwa by the almost gone, but alimaintain until NTV waka-announce. Unaweza kumbuka hiyo clip ya nini tukibeba Oyo juu. Hiyo ndio clip NTV walishow. Immediately bro Oyo aliona hiyo clip. Do you know he passed on less than 2 minutes later? Nika hiyo ndio alikuwa anangojea. So it was heavy. Na time bro Oyo ana dedi, mama ya Oyo ni msik. Now let me tell you, kuna Ofweneke na pia kuna watu wanaitwa kina Oyo. These are the people who've done good in my life. Na ni wase wenye nasemaga they are rare to come by.
Do you know what Oyo did? 2 weeks to the finals, Oyo called us akatuambia, wadau, we've come so far. Bro, auditions za Top Comic zikianza, wase wali audition peke yake walikuwa in the thousands. Sababu it was countrywide. In the thousands. They went slashing us until wakabaki na top 30. Hao ndio waliingia kwa TV. Top 30 to top 15. Top 15 to top 9, top 9 to top 6. Hao ndio walienda finali. So Oyo alikuwa na kama alituambia 2 weeks later. I mean 2 weeks to the finals. Bro, we only 6 of us left. Ona mali tumetoka. We were thousands. Sasa tumebaki 6. Goes to show how far we've come. Maze itakuwa mbaya sana mkikuja hii safari yote alafu mtoke nunge. Juu hakukuwa na second prize. It was first prize and that's it. Oyo akatuambia, wadau, if I win, I am giving each and every one of you 100,000 shillings each. If I win. If you win, don't be pressured. By the don't feel pressured. We cheza na doa vile unataka. Lakini mimi nikishinda nawapatia so kila mse. Do you know it took us hours trying to convince Oyo not to give us the money because we knew his situation. Tulikuwa na bro wako mazea yuko sawa, madhako ni msik. Unatupatia doko ni akasema zi. I'm giving you the money. Buda alishinda hivi. Hiyo do ilitoka akatusukumia kila mtu so. Why was that instrumental for me? Hiyo pesa ndio ilitoa Stephanie Hosi akizaliwa. Sikuwa na do. Tumepiga Top Comics siendagi tahidi, so mimi sijakuwa na mshahara karibu nusu mwaka. So pesa ya Oyo ndio nililipia Steph kutoka. Kuna wase siwezi sahau kwa hii life Ofweneke. Kuna wase hata watu waongee vibaya aje hapa nje, siwezi sahau. Juu mimi najua mali wamenitoa. Yeah, so that's the kind of person Oyo was. Imagine. Alafu goes again without saying, immediately ametupatia hizi maso, hatukukaa miezi 2. The mom rested. Tutaanza kuingia machozi hapa. Where are these men these days? Where are these men these days? These men these days are so beat down. Hakuna kitu mzuri wanaona na hii life. I'm seeing guys with immense talent, yani great talent, but they're just shells of themselves. Sababu life imewapiga kiboko ngori. Na sisi wenye ni wanaume tunafaa tusimame nao. The most we can do ni strong Buddha. Mwanaume ni kujikaza. Tunafaa tupatie wanaume opportunity ya kulia. Wacha mwanaume ya breakdown hapa kidogo, alie, amalize, tukae naye hapa chini tuangalie. Okay, so tunaendeleaje kutoka sahi? Wase wanakata maji na wanaume kutoka after hours 5 jioni. Si 5 ndio wase kutoka job. Wanakata maji mpaka 2 am. Na mnaachana kwa hiyo meza. Nyinyi 5, 4 wanaenda kwa manyumba zao, mmoja anaenda kulala kwa gari. Juana maskani. Na mmekata maji na yeye hapo kutoka 5 mpaka 2 am. Wanaume hatuongei. That's our biggest problem. Hatuongei. So we are bottling things inside. And you know what that does? That builds beasts. Ukisikia Ofweneke Western, jamaa amepiga demi yake, wife wake visu 15 sababu ya ugali. Si ugali. Ugali ni trigger tu. It's pent up anger. Unimse ameshikilia vitu for so long, one day inalipuka na anafanya vitu ana regret for the rest of his life. Watch prison stories. Awase wote wako huko juu ya kuua mawaifu wao na mademu wao. Wote wanakaga chini wanasema, all I needed to do was just speak to someone. Maze ningeongelesha tu mse, singefika hiyo level. Ndio nifike hiyo level ya kupiga waifu wangu panga. Ni juu maze nimeshikilia hii kitu for so long, natafuta tu outlet na sipati. Huyu anakuja maze anani chokoza tu kidogo hivi, that's it, panga, kwisha. These are things we can nip in the bud if only we just talked to each other. But is the world safe for us to do so? I love the way women went about that whole thing. You do realize the predicament that we are in as men right now? Some years back, the women ndio walikuwa nakapiria. Yes. Abu, imagine living in a world where nobody cares about you. You have no rights. Fundamental things like voting. Tunakwambia kaa upike. Unaenda kupanga line of vote nini? Kwani wewe ni yanko yako? Kaa hapa upike.
the men will vote. Una imagine kuishi kwa life kama hiyo? Just speaking up as a lady was taboo. Unaweza pigwa. The hell do you think you are? In some communities, women were thrashed just for speaking up. Alafu wakaamua tu siku moja, wacha tupigwe hizi viboko, atunyamazi. But there's an uprising. Atunyamazi tena. Hii change is going to be uncomfortable, but we must change. Na wakaamua na wakaenda. Hiyo change ndio saa zingine na feel nika sisi wanaume tunaogopa. Unaona nika utalia kidogo tuanze kukusulubu. Ofweneke siku hizi amekuwa binti. Unalia nini? Lia bro. Wacha tulie. By the way, kuna vile utapiga nduru Ofweneke, tuseme okay guys, wekeni mchongo wa no chini. Hebu tuongelesheni uboy. Wewe piga nduru mtu yangu. Piga nduru. Kuna mse alipiga nduru hapa tao after ibiwe do. Sijui kama unakumbuka huyo mse. Amesha supply kitu anafaa supply kwa tenda, gava inamchezea zile game zake. Alitoa nguo tao akapiga nduru 3 safi. Tulisikiza huo boy. Tulimsikiza ama tukumsikiza? Tulimsikiza. Inabidi jo. Lazima tu ya. Inabidi. Piga nduru safi. Ile day nilirealize marriage yangu na Nika ikitakata. Nikapack, nikaishia. Nikakutana na Borale na MC Abel. Between Sio Kimau na Budhaiga. Nilikuwa na Subaru. Bro, nilichapa nduru 3 noma za. Bas. Nilifunga diro. Nikasikia jatosha. There are 2 things at that time. Yes. 1, induru jatosha. 2, that felt so good. Yes. I was like, no, yeye tatu mtoka na soprano ya pili. Sasa itoe. Hakuna kitu mzuri kama hiyo, lakini tumekondishoniwa. We've been told, we jiweke shida zako wewe. Ndume. Wewe ni ndume bana. Wewe ni ndume. Although kuna wase wanakoga na ka point fulani waga na kasikiza nasema okay, kuna wase usema the reason why tunaambiwa go hivyo ni juu wewe ndio the source of strength kwa household. So you can't break. Mazee wife wako na mtoiwa kikama wapate unapiga nduru, unajua umewa break. Umewamaliza. Kama kichwa inapiga nduru. Kama kichwa inapiga, si tumeisha sisi. So sasa tunaambia wase usikose kupiga nduru. We piga nduru mali wife wako na watoia wako. Kama wewe umenibamba, uliingia ndani ya Subaru. Ukaenda sana. Bro, I think baka engine ilikuwa threatened. Maybe I'm not loud enough. Gotta be louder than this nigga. Bas, hiyo iko sawa. Uwe piga nduru. Piga nduru. It is important to express. Hii kufungia vitu ndio tunaenda up kufanya vitu stupid mpaka tunajiuliza Were you the only kid? Because you more or less always talk about you and mom. Okay. No. Actually, we are many. So me, I come from a proper blended family. My mom separated from my dad when we were very young. I think I must have been 8 or 7, thereabout. My kid bro was like 2, 3. So they separated. Then here is another family. I remember kid bro. I remember him. Lukubaridi. Yes. And there's another shout out to you, bro. Shout out to you. So that's me, my brother Lukubaridi, then dad and mom. But you see, dad has disappeared. So mom ndio amebaki hapa na mandume wawili. Who are essentially kids. 5 years na 2 years. Haya, hapa kuna familia ingine. Hii familia ni ya baba, mama na watoto watano. 1 boy and 4 girls. But kwa hii familia ingine, when the mom was getting this 4th girl, she developed some complications. Unfortunately, she never made it out of theater. So this mom dies, but leaves this little girl. It's an infant, hours old. So now, mzee amebaki hapa na watoto 5. 1 of them, hours old. Naona. So mzee anaanza kuingia kwa ile kitu nasema wanaume tunaingiaga na hatuongei. Then one time okay, have lunch to upper hill. No, community. They both worked for the government. I think either my mom overheard or something. Then akavuta tu kiti na wakaanza kuongea. Because even my mom was going through a lot. Kureza watoto wawili peke yake, mazee na economy, mazee na mtandika mbaya sana. So wakakaa chini and they started talking. They talked for hours, those 2 people. Long story short, wali end up kuoana.
So that's how mimi na bro wangu tulikam tukaingia kwa hii familia ingine ya watoto 5. And now we became 7. And out of their union, they got our last born bro. Ambaye he passed on some 2 years ago. I remember. Rafo, you remember Rafo? Yes. Rafo akazaliwa. So tukakam tukakuwa watoi 8. And that's how actually we ended up moving to Kibra. Juu hii familia walikuwa na stay Kibich. Si tulikuwa gati na stay Umo. So that's how we came to Kibra. Wase wengi usema it's a downgrade, lakini mi nafikiria if we hadn't moved to Kibra, I wouldn't be here. Juu a lot of crucial things happened in Kibra. What happened? That informed where I am right now. So in Kibra is where I met the person who actually introduced me to this world of television. Yeah. And there's a lady in this room who might actually know him. So back in the day, because I suspect they are from the same community. So back in the day, there was when KBC was station ya baba na mama. Saa moja jioni. Saa moja jioni. Tukufu rais, yani teacher of Moi. Exactly. So one of the top shotters, top producers there was a gentleman by the name Ismail Mohammed. Ismail Mohammed ended up working for the presidential press. So when I went to Kibich, I saw like a brand spanking new Mercedes-Benz in Kibich, which first of all is very out of place. Kuna place Mercedes Kibich, but Kibich shocked me when I also grew up there. Yeah. Inje ni matope lakini nani unapata 65 inch. Like that? Yeah. Yeah, Kibich was saying na recliners. Leather. What was that? Wait, I know, man. Tamima, Shafi, Refiga, please explain to us, Nubians. What was this thing about? Anyway. Yeah, Wanubi ni hatari. Walikuwa wamekraki kitu. Jamaa alikuwa na Benz baridi. So mimi niko hapo na adma Benz akanipata hapo nikichungulia gari yake. So mzee aliniweka kwa hiyo gari akanipigisha lap mpaka uwanja fulani waseenda kucheza inaitwa Calix. Calix now was Kiboko. Kumbe so mimi was Kiboko. So mimi was stay Kiboko to balance between budangu alikuwa akipata do leo. Tuna move hapo Kiboko. Do ikicho tunarudia yani. Ikiwa mbaya sana tunatemka Karanja huko chini. Sasa Karanja ndio mtaa. Moving on swiftly. I know. So kwa hiyo journey is when he told me that he worked for KBC and that television is actually a viable career. Nilitoka hapo nikarudi home nikaambia madhe buda hapa ndio tunaingia. Stambui. Hata nikipata A mtu yangu nipate D. Ismail alisema amesomea shule inaitwa Kenya Institute of Mass Communication. Anza kutafuta hao walimu saa hii. Si niko class 6, niko na miaka zingine 6 zimebaki. Anza kuwaongelesha. Juu mimi first year naingia huko. Which ended up happening. Imagine. So kama singekutana na mzayara sijui pengine ningekuwa tu sahi jamaa fulani wa military ama ningekuwa tu busy huko. Mimi unajua kuna time nilitry. Kuna zile udingo? Bro, kuna hii bump moja hapa AIC. AIC ya kupanda Olympic. Alafu ya bump ya Ulimo. Alafu ile bump ya pale kwa bridge. Yes. Ya railway. Ya railway, yeah. Then kuna ile bump ingine pale Equity. Ya Ayani. Alafu ile bump ingine ya mteremko ya kuingia Kibich. Bro. Ulikuwa unawateka huko? Alafu mnakimbia hivyo roa. Si tunaingia huko ndani. Au roa ama unapata huko show ground. Na au kubembelezwa na wananchi? Hiyo ndio kitu mimi ilifanya siku ingia ugoni. So unajua tulikuwa na haya. Hizo na haya ile yenye aina bullets ni bunde tu ni chuma ito empty. So hiyo ukisha. So bora unajua wewe za kuargue na kitu ndio hii. Hapana. Sasa unajua pia tulikuwa maamacha. So tuwezi pati wenye kona. Ya amacha ndio mtachoma. Unaanza kushirika. Oh shit fuck. Lakini hii ni enough. Hii kuiona tu. Unaargue na nini ni chuma. Shida yako ni kama iko na kitu ama ina kitu. Unataka kubadilisha. Yeah. The grace of God be here. Maze. Hayo una bahati. So tunajipataje taidi hayo? Very nice. Again, people I will never forget. Ofweneke, Oyo, there's a lady called Mrs. Rabut. Mrs. Rabut ended up being one of the teachers at Kenya High School. I don't know whether she's still there. So Mrs. Rabut alikuwa natuwatch tukiwa primary. Mimi na guide fulani anaitwa Clifford Otieno. Super talented individual. Ikifika ni sana, fire. Futa. Wachana. Why Clifford never played for the national team ama hizi big clubs?
to date natakaga nikutana naye nimuulize. Mimi sijaona talent ka hiyo ya ball. He was brilliant. Now pale Kibich watu kukuwa na TV mazeni kwanza time yetu. Siku hizi naona at least familia hata ikistruggle wanangangana wako na ka TV kadogo. Sisi time yetu tukigrow TV ilikuwa the selected few mazeni. So hiyo time kuna show ilikuwa inaitwa Ridiculous. Tony Kiarie, Tony Njuguna, John Kiarie, Walter Mongare. Sewa walikuwa fun. Kamodho Moi bodyguard. Exactly. So ilikuwa inatuuma tukirudi shule tunatry kuambia wase vile show ni kali, hawajui juu hawaiwatch, hawana ma TV. Mimi na Cliff tukaitana tukasema unajua nini, tutakuwa tuna copy kila kitu wase wanadu, tunakam tunafanyia wase shule. So tulikuwa show ikienda hivi on Sunday, maze tuko hapo tunaikram kama kitabu. Chuo hiyo wiki mzima hakuna kitu kingine tunafanya. Tuna imitate tu wase. So mimi ndio nilikuwa KJ, Cliff alikuwa Mongare, alikuwa Moi. So Mrs. Rabut kumbe yako mahali kwa sidelines anatuangalia tu, anashindwa. Kwa hivyo kuna talent kwa issue. Say high school ni wapi? Si high school ni Primo. Primo. Ayani, si mimi ni boy wa primary. Klasi za kina Laria Sego. Kwanza mama Laria. Mama Laria hakuna mtu wa Kibich mwenye historia ya mama Laria. Mrs. Sego angekuwa, if I can strangle my own children, wenda kufanyia nini? Mrs. Sego was so bad because nilikuwa status primary. Mrs. Sego was so bad mpaka sifa yake inafika. Uko Limo, uko Jambu, uko Joseph Kang'ethe. Lakini sifa Mrs. Sego inafika mpaka chuo yenu. Bas, huo ndo Mrs. Sego sasa. Pale Olympic kwanza alikuwa na vuruga. Anyway, so Mrs. Rabut akaona hawa vijana lazima niwatumie. Clifford lakini sitadanganya ni kichwa ngumu. Ule kijana ni hatari. Akakuja kwangu. Mimi ndio the easier bet. Akaniita akaniambia cheki. There's something called a solo verse and I think you can do it very well. The way you are reciting some of those lines, you can do a solo verse. Nataka nikupatie, nimesha kuandikia ndio hii. I'm giving you 2 weeks and I'll cram kila kitu. Then we meet here after 2 weeks. We'll be rehearsing every day after school for 1 hour. Then unaenda home. Mazeni ilienda home nikatupa hiyo verse mbali. Jumi kwa mind yangu verse ni vitu za wasichana. Wasichana ndio ufanya solo verse. Freestyle. Mimi ni msanii bana. Mimi nipatie scenarios nikufe nazo hapo nini unajua. Si nikaenda nikatupa verse. Hata sikuangalia hata line ya kwanza. 2 weeks later akaniita. Haya, stand there, start. Wacha nijikune kichwa. Akaniuliza, did you even attempt to look at that verse? Unajua nilifua na uniform. Let me tell you, ile 1 hour tulikuwa tu rehearse. Ilikuwa ni 1 hour ya kutengenezwa. Huo madhe alinitengeneza vizuri. Vile nimetoka kuambia sahi, alinitandika safi, nikapatiwa time kwa kona ni heme. Kwanza amenirekebisha smart. Akaenda akachukua tena ingine akaniambia, now I'm giving you 2 days. Nikupatia 2 weeks, I'm giving you 2 days. Na kutaka hapa na ivas. Bra, 1 day later, the following day jioni, nilikuwa na mgongea staff room. We can meet today. No, I gave you until tomorrow. No, we can meet today. Date imeiva ni leo. Shit. Hapo ndio niliingia usanii. Mrs. Rabut akanionyesha the other side of life yenye nilikuwa nimeimiss. So, nikiwa mdogo, before we came to Kibich, I was in St. Mary Academy, Donholm. Hiyo shule wase wakuwa na struggle. Sisi tuliangukia, tulikuwa nalipiwa school fees na auntie yangu. So vile hii mambo ya Kibich iliingia, unaona tuliondokea hiyo maisha. Na nilienjoy hiyo life 1 year peke yake. Ikaishia hapo. So I came to be reunited with this life through It's All of Us. Why? Because now, division yetu ni akina currency, primary school. Au ndio wase tuna compete on division level. Sisi wote tuko Lang'ata. Sisi wote tuko Lang'ata. Mazee naingia currency, napata wase wanangoje wana driver. Wamalize verse, sijui debate, sijui nini. Lunch nayo. Drivers wapeleke home. Lunch walikuwa nakula? Huko ndio mara ya kwanza naona vitu zinaitwa shepherd's pie. Hizo vitu sijawahi ona. Mind you, it's not a public private school. But it's currency, mzee. Maze nilikuwa naangalia sana najiuliza walai. Tulikosea nani? Imejifichana mkate na soda. Na Mrs. Rabut akaniambia, see this thing you're admiring so much? You have the potential to get here if you take this thing seriously. So I can sit here again without fear or favor and say, I am here because of Mrs. Rabut. Abarikiwe mahali huko. Hivyo ndio tuliingia usanii. That was the question,
Ama uliuliza vile ningia tahidi haya? But it's okay. Okay. So tahidi tumeingiaje? Sasa tahidi. Unaona sasa hii kitu Mrs. Rabuta ameimplant. Nilienda high school, nikaenda kuchachisha huko. Juu mimi nataka hii kitu. Naingia high school yangu napata haina, nashindwa kwa ni shida yenu nini? You guys, you can't be serious. Model wetu wa drama akaona, kwa hivyo tunaweza fanya hii kitu. Twende. Mimi uko na mavasi hapa lakini hakuna mtu utaka kufanya. Class of J135. Hiyo, lete. Wewe, si ndio mimi ndio nilikuwa msewa kwanza kupeleka chuo yetu provincial level. Haijawahi toka hata divisionals. Straight mpaka provi. Laana. Mr. Mukeke akaniambia, ukitoka hii shule, anywhere you go, swali ya kwanza unauliza ni kuna drama. So vile nilitoka nikaingia KMC, swali ya kwanza niliuliza hawa kuna drama. Najua nakuja kufanya media, lakini kuna drama hii shule. Nikaambiwa, now you have arrived. This is the best drama club kwa college category the whole country. Inaitwa The Powerhouse. Nikaingia huko nikakutana na kina Dennis Mugo aka OJ. Nikakutana na jamaa fulani anaitwa Jeff Ayoma aka Ninja mother-in-law. Nikajua this is it. Kaende sana. So hivyo ndio tukaingia drama. But since sisi ni mafresha, mimi na Philo tuliingia the same year. Mimi na Philip ni same year, same class. Hatungepewa main roles. So sisi tulikuwa pale ma underdogs na dogo akina Deno na Ninja wanaua. Then the following year, second year, wote juu life imewafungukia hawakukam. Sasa sisi ndio tukafanywa nini? Tukapatiwa main roles. Tukaua sinema aje 2007. Sasa hiyo tuko wapi? Nyeri Drama Festivals Nationals. Kumbe si tukiua mambo hapa kwa stage, Nairobi mambo inachemka. What is happening? There's a new station 1 year old called Citizen TV imehama. Imeanzishwa. They've discovered that the key to people's hearts, juu sahi kila mtu anafanya news. The key to people's hearts ni nini? Local productions. So wameanza show inaitwa Tahidi High. Wamepiga 1 year of Tahidi High, wasa wanasema hiyo do ni kidogo sana, they quit almost 80% of them. Akina Mule wote wakaenda. Mule kina Pierre Makena alibaki kidogo akajitoa. Xavier Jerry Nato the late wote wakajitoa. So kuna dilemma hapa Nairobi. We have a show, we have a slot, but we don't have actors. So itakuwaje? Production assistant jamaa anaitwa Ondimu akaambia producer wa Moyo, there's something happening in Nyeri. If I can go to Nyeri today, si kesho, leo, I think I'll get a bit of the galas. So I watch the galas today and tomorrow. Niko sure ndatoka na wasanii. Ondimu akaambiwa kimbia Nyeri, enda uone. Ondimu anafika Nyeri anapata ni nani wanaingia stage. God damn. Unajua bana tukiingia pale hakuna kubahatisha. Buda tulivuruga, tulichukua best actor, best performing artist mimi na Philo. Hakuku hata na discussion hapo. Ondimu aliandika tu majina kwa pepa akapatia patron wetu Buhere. Hao vijana na wataka Kenya National Theatre immediately wamelanda. Na hivyo ndio tuliingia Tahidi High mzee. Kwenda kujaza void huko. Sasa ni wase tuna acting for free. Wamoya na kama anatuambia, we don't have much. Here we'll be giving you 3,000 shillings per... Wait, hold up. Ngoja. What? Per what? 3,000? My guy. Bro, hii ni kitu tulikuwa tupige free. Unatupatia 3 Gs. Kaende. Nakwambia tulikuwa tunapiga tunaua. Ukiwa extra, we kazi yako ni kutembea huko na uni ujaze shule. Pale kwa corridor ya class. Hiyo ni punch. Hizo punch tulikuwa tunaziokota. Hata inafika time hata utaki zima 3 Gs. Juu pressure ya kushika lines na nataka kuzunguka huko nyuma. Niokote mapunch. Unajua ni kijana wa college, una expenses. Unakula shule, unalala shule. Punch kila weekend. Iko sawa. Hivyo ndo tuliingia maze. But again, I think Philo ni mtu tu fulani yako na uzee ilikuwa tu ndani ya body. Philo unajua anakangani kama alizaliwa akiwa old tu tayari amezeeka. Nisonangi sija imagine Philo akiwa kijana. No do Philo, but then if I look at him, yoni kale tu yani unaelewa wa kudawari negotiation chairman. Ndio hao. Yoni kale chairman. Na hata brain ako hivyo. You fikiria kama mtu wako miaka 60. Like nikali ishi life before. Exactly. Feel bongi human. I'm like, what the hell is this guy? At 21, 22, si tunafikiria kwenda The Rock Collection Store kubuy Timberlands. Philo ananiita kando ananiambia, Buda, if we are not careful, Tahidi High might actually be the only nice thing that happens to us. Who thinks like that at 21? Like, vile Eric anauliza, where do you get the wherewithal
to think like that at age 21. Na unajua hiyo kitu ilifanya nikakaa chini nikajiuliza, By the by the way, after hapa tunaenda jui, it's short lived, it's a high school show, meaning after 4 years tunatoka. Tunaenda wapi? Literally, and it's a show that you know when it's gonna end. You know where you unajua timeline yako ndio hii. Na wasee kwa TV wanakutana. Na wanakuhesabia. Hii ndio mwaka mwisho ya. By the way, si tulipiga 207, 208, 209, 2010. Tukajaribu kuextend 2011. Kurepeat. Tulikuwa tunatukanua huko mbaya. Tokeni! Shazeka. 2011 tukajitoa. Although me actually ndio niliwatoa juu hata cast walikuwa wamefika point wakaamua. So hiyo time ndio the idea of Feel It Productions yenye unajua leo ilikuwa conceived. Juu tulikam tukajiambia okay, so kama tunataka sit kwa hii table lazima tukue wase tunaweza make decisions. They say you are either you're sitting on the table, yes, or you're the menu. Exactly. So tukaona hapa kuishi kama wasanii tutakuwa kwa menu for the longest. Na ndio tukue tuna hiyo ability ya ku-call shots, lazima tuingie production. It's a boring job but lazima tuifanye. Hapo ndio tuliingia crew na ujamaa. Mimi nikaingia Kamenje, yeye akaingia directing. Alafu nikafuse na story ya script writing juu ni kitu nilikuwa nimesomea chuo. I have the innate ability to tell stories. Situpige kitu ya script writing. So that informed the operations of Feel It TV to date. Even ndio si operate mpaka leo. Yeye anakoga ameshikilia directing na nini, mimi ndio niko the creative side. The only thing niliachilia ni Kamenje. Hiyo niliachana nayo. How many projects so far? Oh man, as Feel It? Ama zenye tu tushaifanya as Feel It. Damn. Again, the lovely lady in the room, when we did our first pilot as Feel It Productions, tulipeleka hisho sema kila mahali. Tulipeleka mpaka kwa watu wa gazeti. Oi, mnachukuaga shows. So at the time she was one of the acquisitions heads at one of the stations hapa. Tukamgonga na hiyo concept pia. Yeah, so nimemwona leo nikafurahi sana. Amenikumbusha our early beginnings. So that show was our first one, Suna Johnny, as Feel It Productions. Suna Johnny, huge success. Oh man, it went to Maisha Magic and it just blew up. And yeah, things happen for a reason. And I don't know, I could be wrong though. But I think this lovely lady again might have hinted to that fact. Hiyo time juu nilikuwa namsumbuaga sana kwa nini mazee achukui show yangu. I could be wrong, but I think she said there are places I know where a show will thrive. This kind of show here, I don't see it. And she was so right. Had that show been on that particular station, first of all, I don't think we'd get to season 13 the way to be nini na wale. One thing, but let's just say her name. Yeah. She's my boss at StarTimes. Yeah. Oh, are we allowed to? Yeah, it's okay. Oh. It's very much okay. Oh, okay. One thing about terms. Yeah. Tamima, you have to either you have to be like her. Yeah. So that whatever she says doesn't hit you so hard because you are more or less the same. Yeah. Or you really have to make sure you have cushioned yourself with a lot of sponge. Yeah. Because Tamima will tell you something. Yeah. That a place that is supposed to take a 5-minute traffic might feel like it's a whole 1 hour. Right? Atakupiga ukweli tu fulani. Kuna ukweli atima igongero. You chapa dodeni mimi naingia kando intestine. Ina settle hapo kwa spleen. You're like, damn. And for me, I think that is how, and I love how our friendship has gone over the years. Yes. Even apart from just her being my boss. Yes. And that time, if kama mngekuwa wapumbavu, tungeenda huko tuamue kwenda. Cartels, gatekeepers. Alafu God akona design pia yake ya kutuonyesha it is not by mistake that you're where you are now. The second show to be commissioned was a show called Hulabalu Estate. That show, the people doing it had another show where we were trying to sell our content. This Suna Johnny. They came back and told us, guys, uko ni tricky. Hii design muna operate, uko amwezi. Uwezi shoot leo sababu cameraman wenyu ana shoot news. Aiwezi. It's a good thing amukwenda your direction. So Tams was right. Uko, I don't think we'd have thrived.
Make sure, of course, you use the promo code Ofweneke, of course, to make sure you download LEM5 for the easiest, fastest, and safest way of you sending money from across the world, right here back at home. And this is the only money sending platform that you can actually send it directly to a till number. Download LEM5 right now, where you send cash and get cash back. Kwisha. So hula balloon, Suna Johnny, ma Empress. An all ladies show maze. First of all, iyo maze, yani lessons to be learned. Women, we love them, but it takes grace. Kupiga show ya madem tupu. Lazima ukuwe na psychiatrist hapo kando. Acha tu nikwambie ukweli. Emotion. Swing mood. Sasa mshapanga show vizuri, kila kitu iko sawa. Mnaanza kupigwa na natural causes. Itabidi sasa nikuwe na shoot half day. Kwa nini? Maze niko na ball. Hiyo ni valid. Wacha apige half day. Okay, readjust. Hakikisha tumepanga call sheet yetu nini. Huyu tunamalizana na yeye asubuhi, then tunasukuma na the rest. Hiyo iko sawa. Bosi, hata mimi niko na ball. God damn it. Aya, sawa. Oi, readjust. Ni wawili sasa. Mbona mnapata mamimba? Hii kitu ni kama ni contagious. Client anangoja leo. Ili to test, lakini the product that came out of it was amazing. Beautiful. So that was our third one. We did Undercover right late after that. Then Undercover opened up something. Oh my God. Anyway, so we've done Suna Johnny, we've done Hula Baloo Estate, we've done Ma Empress. Now we're in 2019. There's a conversation that, again, Philip and I tulikuwa nayo around 2018. Na ilikuwa inatubodha sana. Philo alikama kaniambia, lakini bravo, unaona tuna operate vizuri. Nashindwa, okay, kiaje? Okay, our shows are hitting. Kwanza si tuna bahati jo. Huko tunapigangwa show mbili. By the rarely tumekuwa kwa situation yenye tumeproduce one show a year. Sisi huko tunapigagwa mbili. Na unajua ukipigwa show 2 na Maisha Magic inakuwa ni that's your whole year. Au need kufikiria job the whole year, sababu one show ni 52 episodes. So if you have 2 shows, bro, your whole year is sorted. So mimi nashanga kwa nini Philip anakani kama uneasy. Naona kama haiko sawa. Ni show mazebra. Hawa sewa kifunga kesho. We are over dependent on one client. Aso akifunga kesho. Unajua mazee saa zingine si uangalia organizations mazee na on this pedestal ni kama hao ni gods, hawawezi funga. Bro, kampuni si yenye yako. Kama Kodak ili struggle, kitu ilikuwa global hiyo design, nini na kusho organization haiwezi funga? Sasa 2019 ikaingia. 2019 nishaingia box ya Philip kabisa. Juu hata mimi nimeshaanza kufeel, okay, we are trading dangerously. We need to find ways could diversify portfolio yetu. Hatuwezi kuwa tunategemea one person. We decided to do a very stupid show called Undercover. Very silly. Why were we doing Undercover? Because we went for something called a business strategy meeting. It wasn't even a meeting, that was a course. We were in Naivasha for like 4 days na gentleman fulani anaitwa Stan. Stan akatufungulia biashara yetu hivi. Akaiweka juu ya meza ikiwa in pieces. And it was the first time in 2017 when we discovered kumbe tumekuwa tukifanya nonsense hii time yote. What are we? Tunafanya nini? What do we stand for? What's our mission? What's our vision? Hatuna hizo vitu. Si tuna exist tu because we have the ability to make a show. Tunajiita magwiji hapa. Headless chickens. Is stupidity. You don't know the first thing about running a business. That's why first of all, you're getting very good contracts huko, lakini you're living hand to mouth. So, hiyo ndio ili-inform decision ya tujaribu kuchange business model yetu, tuache kutegemea one client, to diversify. How do we diversify? Change from B2B to B2C. Business to business to business to consumer. So when we sell to Maisha Magic, that's business to business, because Maisha Magic is also another business. Yes. But when I sell to Ofu, I sell to Tamima, I sell to your entire crew, hapa niko na watu karibu 7 nimeuzia. Any day afadhali customers wa 7 kuliko customer mmoja. Jua hata kitu ikihappen hakuna siku wote wa 7 wataamua
So how do we create that community that we can be able to sell to? So we decided, let's just do a show and give it to people for free on YouTube. That's how Undercover came to be. Na ndio ujue God, mimi nakushow nikai kitu waga imepangwa hivi. We only did 9 episodes of that show. Do you know what happened on episode 9? I am here to announce that the first coronavirus victim has been identified. Sausage moja. Taska 2, taska 6. Tulienda home sababu COVID imekaa. You can't produce. It's very human resource intensive to go kwa set at any given time. We have interaction. 30, 40, 50 people. So we are the first people to go home. Mwezi enda set watu 3 kuunda show. So we sit home for months. Luckily, Bimkuru ako hapo nimemchokesha na stories zangu nini, akaniambia now, we are tired of your stories. Let me show you how we will find you a new audience. Juu sasa wewe hizi stories zako zimetumaliza. Sit there. Ndaka pale. Aya. Do a story. The birth of Mukuru. That's how Mkurugenzi came to be. I did the first story. It was the Sanaipai Tande story. Yes. 100,000 in 24 hours. Sijawahi pata views kama hizo. Sikuwa nimewahi pata views kama hizo. Ever. It was the first time after close to 13, 14 years in the business. Maze kukuwa na that kind of engagement. So we knew for a fact we had struck gold. So EP2, EP3, EP4. By EP5 wasa walikuwa shanza kupiga kelele. Hapana, because at the time, if you remember, Instagram had a limit. I think you could only do 14 minutes. Yeah. Si tunataka shows zinaenda kama 30, 41 hours. Hii story unaitaka haijaisha? Enda YouTube. Huko ndio long format. Okay, sawa, twende YouTube. 19 days, 100k subscribers. Tukaitana tena na Philip. Isn't this the community that we were looking for? B2C. These are our guys. Kaende sana. Alafu and that's why I love what you're doing, because what you're doing right now, you're tailor making your audience for yourself. Let me tell you, kuna mse atakama comment kwa page yako, same guy aende ya comment kwa page ya mse mwingine na aongee takataka sana huko. Mtu ana akili, lakini akikuja kwa page yako, because of the kind of value that you spew, anajua tukiingia hapa kwa Ofweneke, hapa ni brains. Tukienda huko kwa kina nani, tunaweza jiachilia vile tunataka, but hapa no, this is not the place. So sisi luckily, because our stories at the end of the day kuna some sort of value tunapeana. You must either be entertained, you must be educated, ama utakuwa inspired one way or the other. And me, I craft the stories in such a way that a story kama I tick hizi boxes, I'd rather not do it. Wacha tu ikae. So nimejipata na community ya wase very forward thinking. Awase ndio mkikutana na mimi hapa nje mnaanza kuniambia maze Mkuru kuna vile jo unatukimbiza bana. Hata tujapumua hapa ushatupeleka hii direction. Si mimi. It's not me. Ni awase wanakama wananiambia Buda. Okay, sawa, YouTube tumeona. 19 days 100k views. I mean 100k subscribers. Yeah. Tumeona. But sasa tunataka hiyo experience. Tunataka live, we want it. Okay guys. So nifanye live. Yes, fanya live guy. Newson tengeneza poster wameitisha live. I do it scared. Sasa ndio wanaitisha. Najua wao ndio wameitisha, nikiwekelea tu poster hivi ndani. So I swear we are seeing the community at work. Yani bro, hii kitu hata ungenipeleka shule gani sidhani kuna lecturer angenifundisha hii kitu. Bro manze na learn, yani na learn. Manze. Mazumi ni confirm I was doing the right thing and I didn't know. Uko tu sawa bro. I didn't know. Uko sawa. Yani una tailor make. Na hakuna hapo ndio wase get it wrong. So there are two types of artists. Kuna artists wenye wanataka hiyo inaitwa instant gratification. Nataka kupata views mbio. So nifanye nini? Wacha nitembe topless kidogo tu. Kaprinchu. Kiasi tu. Kiasi. Wacha tu isho kiasi tu. Papa BNM. Ataipata. Comments 1000 guy. Umse ako na engagement ni nani? Utaipata. But ni kina nani hao? 1000 comments hao. Who are they? Ani wase watakwambia kitu ya substance. Ofweneke atapiga issue yake mazee, anapiga watu hapa ma gems.
anaweza kosa kupata 100,000 comments, lakini hizo comments so mbili so tatu watapata substance. Kuna wase watainform hapo tu kwa hiyo community hapo chini, kuna wase watainform direction yako next, wako hapo kwa hizo comments tu. Ndio mimi nilisoma nikaambiwa, Mkuru, sasa kitu umebakisha ni ya match line, hatuna merchandise ya mkurugenzi, aje guy nilete merchandise. Guy sasa watanunua. Okay, wacha nianze na 50 guys, zimeenda zote. Jesus, okay, ongeza basi so 3 gone. Aya, mnataka aje tufungue factory? Community. Hii ndio kitu tulikuwa tunatry kubuild na undercover ile time tukistopishwa episode 9. Now it was here with us. Now, here's the power of a community. Imefika mahali say this community is not just benefiting Mkuru and Philip. No, it's benefiting an entire film industry. How? Again, same guys. Nyi wasesi mnatengenezaga movies na mbona hamfanyi movies? Like simmetrainiwa nini movies mbona hamfanyi movies? Hizi story unatupigia hapa, huwezi chukua moja ikuwe movie? Guy, ni expensive. Kwani how much? Wafanya tutanunua. Guy, okay, Philo imesemekana tu convert hizi stories kwa movie. Okay, chukua moja, andika faster. We go and put down a grand little lie. 8 days kuandika, 8 days shoot, post production 3 weeks, it's out. We put out a poster. Bah! Nairobi Cinema wasa wanatokea. Then we sit down with a friend of ours anaitwa Kanye, is a techie, anatulia nini platform, because again that was another headache. Okay, sawa, tunafanya movie, inafikiaje watu? Tunafikishiaje wasei kitu? Kumbe as tunajiuliza hizi maswali, jamaa wetu Kanye anasikia hapa kando. Ni aje guys, naitwa Kanye, mimi am a tech guy. Nimesikia vile mnaongea hapo, mnanitua distribution platform. Yeah, I can do it. Itakuwa inoperate aje? Your site ukiingia, ukiclick tu useme unataka hii movie, inakuprompt, inakuitisha M-Pesa. Ikikukata 250 bob, inakutumia link kwa email. Hiyo link unaweza watch tu from one device. So amta pirate hiyo. Tujaribu hiyo. Wakuru wamesema tujaribu. A grand little line inatoka, wanakuja theater, wanaiwatch kwa premiere na wanabuy link. Tuna recoup investment yetu ya grand little line in less than 1 month. Jesus Christ. So what is the community doing? It is revolutionizing an entire industry. Bro, nimeona lessons, nikaona auditorium lessons at 30. Yeah. After nimeona kitabu. Good. Sasa unaiona wewe. Toka kwa show yangu. Unanifukuza. Kabisa. Unaona hizo vitu zote umefanya? Ndio nikwambia power ya community. Angalia Timo. Wewe unajua Timo. Timo ni msee anakaa kufanya hizi, na usimuogope. Mimi niko hapa ndakutetea. Wewe Timo unaona kama ni msee anakaa kufikiria hii design anafikiriaje? Community ni noma. Timo amefanya hizo live show, alikuwa anaogopa. Timo ameandika hiyo kitabu, alikuwa anaogopa. Timo ni Jugush. Just in case. Yeah, Jugush. Yeah. Let's not discuss about watu ambao watusaidi. Where were we before we were? But si boys wako. But umemsaidia sana. Jugush ni wale watu, unajua unahitaji worms zikusaidie kutengeneza manyua huko nje. Si ati unatakaga ukae nayo hapa daily. Ana value yote kweli. Jugush value na Jugush ni kama nini? Ni kama Muislamu na pork. Like hakuna. Is bure. Na ni mtu hata by the way utajipata ukienda mbali sana usipomleta kwa hii kiti. Utajipata maisha yako ikinyooka sana asipokalia hii kiti. Sababu kumleta hapa sasa ni kuturudisha nyuma. Ni kuturudisha nyuma. Na jaribu kwenda huko. Na Butita? Butita ni kijana tunajaribu kusaidia, tukiachilia kijana atapotea. Tunajaribu kumsaidia. Kijana ali anakuwa Tyler Perry akaona basi. Sasa ndio hataki kuoa kabisa. Juu Tyler Perry andako Madia. Anajua nimeona Tyler Perry jo, huyu ataingia hapa juu hataki mambo yangu, anataka Tyler Perry. Ambia kijana oa, shosho yako yako huko mazee halali. Kila siku ni masimu. Ai, mkurugenzi kijana wetu amepata mtu. Bado mashosho tunangangana. Niliona picha yenyu ya there's this new show that is coming up. The Big Six Round Table. The Big Six Round Table. Again. When is it premiering? 5th of April. It's a live show. Now, for that one, we will not even film it.
it will be nowhere. Like after your 5th ni hivyo, hiyo imeenda, it's gone. That's it. View once. Ni view once. Na ni wale watakam auditorium moyone. Juu again, tulikaa tu chini as big six tukakaa. Tukipiga tu story. Same guys. Community. Nyi wasema mna thrive aje friendship na biashara. Hiyo kitu tumejaribu hapa nje imekataa. Si hata mtu kalishe chini mtu ambi aya so ni vitu tunaweza taka kula. Hata tunashangaaga sana Njugusha ananunuaje matatu 2 in less than 1 year. Si mtu kalishe chini hata mtu Illuminati. Jamaa anaosha pesa ama na by the way anaweza fikiria unaoshaga pesa na vile unajikaza hapa nje. Tuweke hii kitu. Acha tuweke. Tukae tu chini. Now our audience will be the 7th member. So itakuwa big 7. Wewe kama audience when you're the 7th member. Ukisikia tu katikati ya nini unataka interject. Useme wacheni. Nimenunua matatu mimi inanipiga stick. Hebu niambie ni nini sijaambiwa. Juu mimi niko na matatu na inanipiga stick lakini huyu jamaa ana thrive. Ni nini ndio sifanyi? The poster is right there on the screen, ladies and gentlemen. Lessons are 30. God damn. Yeah. Watu wa ndoa pia tuko nao. Kwa hiyo nini tumesema tuko na old marriages ya Judy na Mkuru, tuko na new marriages ya Sele na Timo, tuko na failed marriages ya Philo, tuko na no marriages ya Butita. So kila mtu ameshughulikiwa. Ukiwa na maswali there will be someone for everyone. Niko kategoria mimi nakuja kusikiza Phil because mimi niko hapo. Bili zimekataa. Utatupiwa gems hapo ushangae. Mkiwa isikia mtaki Njugusha ni teni replacement. Huyo mazee atoka the Spice Girls ili break walitafuta hata kina Beyonce hiyo kikosi yao kuna moja alireplace hapo, so just can Njugusha miss because haina tabeza udonda ni nini true alafu sasa hii imeshafika ile sasa wacha tu wafanye ukulima hii usanii but hiyo ka jembe anyway. Well, ladies and gentlemen, Kenya's fastest growing podcast. We just had the honor and the pleasure and exclusive of hosting the one and only Mkuru himself, Kenya's #1 storyteller. ABEL MUTUA live on not live on Dr.Ofweneke tonight, but live on Lessons at 30 with Dr.Ofweneke. Only on Dr.Ofweneke TV. Subscribe, hit the notification button. Man, if you have not learned anything about grief, friendship, loyalty, marriage, trying, crossing boundaries and crossing over every challenge, then I'm sure you've wasted your tokens and you've wasted your bundles, whichever way. Yes. This is the show that you are waiting for. Awesome. And of course, at the end of the day, man, you have to protect your data. Protect this your YouTube account so that nobody has to, come and mess up with the algorithms and everything. And the way you can protect your data is, of course, by downloading B Defender. At the same time, please, to buy Mashamba. And I'm telling you this, I'm not saying this because I'm being paid. I'm saying this because I've actually bought a piece of land myself. As I speak, I'm a landowner through username properties. So you better do so as well. You never know. We might be neighbors. We might be looking like at the next Beverly Hills somewhere. Living next to Dr.Ofweneke is a big deal. Please trust me. So buy yourself a piece of land. Username 700,095 Kenyan shillings. Terra Gardens right there at the Ngong. And of course, the contact number is right there on the squeeze back. Make sure you do so. And of course, I am comfortable because I know as I sit here, I'm doing my comedy tour in the UK in July. As Dr.Ofweneke officially comes down, brings down the curtain of him being a comedian. I'm doing a comedy tour, and of course, I'm seeing Kenyans and friends at the park in London. That is in July. Hiyo wiki the 20th. Na nishatumia down payment yangu. Na nilitumiwaje? Down payment yangu ilikuja through Lemfi, the most trustable, fastest money transfer mode. Lemfi, download it, and of course, you send money and get a cash back. Thank you so much to my team, 91 Degrees. Thank you so much, of course, to my production team, Pro Studios. I am full so that I don't end up dying a fool. To all the ladies, and to all the men, to stay strong. Lessons are 30. May God bless you guys. I release the grace of God. The same grace that I've enjoyed, the same grace that Mkuru has enjoyed. Release the same grace to work for you and your destiny. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Bye-bye, guys. Skip video. Go to the next one. Adios. Adios. Bye-bye. Nice. My G. Beautiful. Nice.